Good morning students, I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 6, subsidiary book 1. Before starting this class, we are going to recall the previous session. So in the last session, we have revised 5 more questions only. Now we are going to revise 2 more and 3 more questions from the same chapter, chapter 6, subsidiary book 1. Revision questions, 2 more questions, very short answer questions. First you can say about very short answer question. Question number 1. Mention 4 types of subsidiary books. So how many types of subsidiary book? There are 4 types of subsidiary book. First one, subsidiary books for entering cash transaction, that is a cash book. Then second one, subsidiary books for entering non-cash transaction. So purchase book, sales book, purchase return or returns outward book, then sales return or sales return book. There are 4 types of subsidiary book you have to be prepared. One is purchase book, second one sales book, third one purchase return or otherwise known as return outward book. Then finally sales return book or return inward book. There are 4 types of subsidiary books. Then, next question. What is purchase book? What is purchases book? So, purchases book is one of the most important books in which credit purchases of goods are recorded. So, purchases book is also known as bought day books. So, cash purchase of goods, cash and credit purchases of assets are not entered in this book. So only you have to take in the credit transaction, not cash or non-credit transaction. Okay, so this is a purchase book is also known as bought day book. So cash purchase of good, cash and credit purchase of assets are not entered in this book. Suppose in case purchase of assets and cash related to the transactions will not be entered into this book. Okay, it is known as the purchase book. Then next question, what is purchase return book? What is purchase return book? What is purchase return book? So transactions relating to previously purchased goods returned to the suppliers are recorded in a separate subsidiary book which is called purchase return book. So since goods are going out to the suppliers, they are also known as returns outward, and the book is called as return outward book or return outward journal. So some reasons goods will be returned to the supplier. So what are the reason? Inferior quality of the goods, damaged piece, then quantity and qualities is differ. So that reason is written in the goods to the suppliers. Then what is sales book? What is sales book? So sales book is maintained to record only credit sale of goods in which the business is dealing. More or less purchase is same sales book. So purchase book is one of the most important book in which credit purchase of goods are recorded. This more or less similarly sales book also maintained to record only credit sale of goods in which the business is dealing. So cash sale of goods and sale of property. Property means one of the assets, whether for cash or non-cash transactions are not recorded. So only taken for credit transaction only. So in this sales book, this book is also named as sales day book. Purchase book means bought day books, but sales book means sales day book. So sold day book, another name is sold day book, sales journal or sale register. So it is known as the sales book. Then next, what is sales return? What is sales return? So sales return book, it means the customers may also known as return inward. So sales return is another way known as return inward. So sales return book is got the same columns as sales book.
In this book are recorded the transactions relating to goods sold on credit only. So it is known as the sales return or return inwards. What is debit note? What is debit note? A debit note is a document, bill or statement sent to the person to whom goods are returned or from whom or allowance is claimed. It contains the description and details of goods returned, name of the party to whom goods are returned, and net value of the goods so returned with reason for return or allowance claim. It is known as the debit book. Then credit book. So debit note book அப்படிங்கிறது purchase bookல வரும். And then credit note bookன்றது sales bookல வரும். ஓகேங்களா, சேல்ஸ் புக்கில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். Then what is credit note? A credit note is prepared by the seller. So debit note is prepared by the buyer, but credit note is prepared by the seller and sent to the buyer. So when goods are returned, indicating that the buyer's account is credited in respect of goods returned. Credit note is a statement prepared by a trader who receives back from his customer the goods sold. It contains details such as the description of goods returned by the buyer. So quantity returned and also the values. It is known as the credit note book. Then what is mean by journal proper? So journal proper is a residuary book which contains record of transaction which do not find a place in the subsidiary books such as cash book, purchases book, sales book, purchases return book, sales return book, bills receivable book and bills payable book. So it is a journal proper. Then define bill of exchange. Define bill of exchange. According to the Negotiable Instrument Act 1881, bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. It is known as the bill of exchange. Then another one important question is, what is an opening entry? At the end of the accounting year, all nominal accounts are closed, but the business has to be carried on with previous year's assets and liabilities. So journal entry made in the beginning of the current year with the balances of assets and liabilities of the previous year is opening journal entries. It is known as the opening entry. Then you can see the next question. What is an invoice? Invoice is a business document or bill or statement giving the details of goods sold as to the quantity, quality, price, total value, etc. Thus, the invoice is a source document of prime entry both for the buyers and seller. It is purchase invoice or inward invoice. Inward invoice means return. The inward invoice அப்படிங்கிறது sales book. Okay, for the buyer and seller, invoice or outward invoice for a seller. So it invoice, inward invoice is sales return, outward invoice means purchase book la mention பண்றது. ஓகேங்களா, so it is a invoice. Invoice means the business document. Invoice means one of the business document or bill or statement. Okay, then next, what is mean by trade discount? What is mean by trade discount? So business concerns are always profit motivated and try to increase their sale. Business concerns are always profit motivated and try to என்ன what are the reason ஏன் வந்து ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மெயினாக இன்க்ரீஸ் their sales. The reason is, the main reason is increase their sales. In order to increase the sales, they may allow a reduction in the selling price when bulk purchases are made. So it is known as trade discount. The next one, what is drawing a bill? What is drawing a bill?
The seller, that's a creditor. Seller means creditor, buyer means debtor. The seller prepares the bill in the form presented above. The act of preparing the bill in its complete form with the signature is known as drawing a bill. Then next one, what is due date? So another one important question. When a bill is drawn payable after a specified period on the date on which the payment should be made is called due date. அதாவது நீங்கள் எப்போ வந்து பில் ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், ஆஃப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் வித்ட்ரான் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த டேட்குள்ளே பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட்குள்ளே அந்த டேட்குள்ளே நீங்கள் வி ஹாவ் டு ரீபே த லோன் மணி ஆர் வித்ட்ரா மணி. ஸோ நாட் வித்ட்ரா மணி, நீ அதை என்ன எவ்வளோ எடுத்தீங்களோ அதை நீங்கள் உடனே இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட்குள்ளே ரீபே பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஷுட் பி மேட் இஸ் கால்ட், அதுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டியூ டேட். அதாவது டியூ அமௌண்ட்டை நீங்கள் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் கொடுப்பாங்க, தட் டே இஸ் டியூ டேட். Then next question. Next we can see the question number 6. What is days of grace? Due date means when you have to repay the specific period, specific date. That date means due date. Then another important question, what is days of grace? In the calculation of the due date, the extra days are added to the specified period of the bills called days of grace. எக்ஸ்ட்ரா டே டியூ டேட்ன்றது நீங்கள் வித்ட்ரான் பண்ண அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் வித்தின் த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடுக்குள்ளே. பட் டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ்னால் அவங்க கொடுத்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டேஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஸோ 1 or 2 days நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கிரேஸ் டேஸ். இந்த போனஸ் அது நமக்கு ஓகே பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ஹாலிடேஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்போ சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடேஸ்னால் ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அதுக்கு நீங்கள் பெனால்ட்டி போட்டு நீங்கள் பே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது, நாட் நெசசரி டு பே த பெனால்ட்டி மணி. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மண்டே வந்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த அமௌண்ட்டை டியூ அமௌண்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீபேபிள் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இன் பிட்வீன் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் இல்லை 1 more days வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் எ கிரேஸ் டேஸ், டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ். தென் another one important topic is very important question, not topic. What are the difference between cash discount and trade discount? What are the difference between cash discount and trade discount? Okay, serial number basis of distinction. So trade discount, cash discount. The first one, parties. It is a reduction granted by a manufacturer or supplier. But cash discount, it is a reduction granted by wholesaler to the buyer. யார் இதில் கிராண்டட் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து யார் இஸ் கிராண்டட் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மேனுஃபேக்சரர் அண்டு சப்ளையர். பட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டில் ஹோல்சேலர் தான் என்ன பண்ணுற, கிராண்டட் பை ஹோல்சேலர் டு த பையருக்கு. பையர்னால் யார், கஸ்டமருக்கு. தென் வாட் ஆர் த பர்பஸஸ்? டு ஹெல்ப் த retailer to earn some profit. But cash discount to encourage prompt payment within a stipulated period. Prompt அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம வந்து பே பண்ணுறவங்க நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்லேயே அவங்க பே பண்ணுறதால அவங்களுக்கு கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். டைம் when allowed, it is allowed on the purchase of goods. பட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இட் இஸ் அலவுட் when பேமெண்ட், நீ எப்போ கட்டுறியோ அப்போ தான் உனக்கு கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். பட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படி கிடையாது, எப்போ நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறியோ அந்த ஸ்பாட்லேயே உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். அதாவது ட்ரேட் மீன்ஸ் வாட், பையிங் அண்டு செல்லிங். நீங்கள் வாங்கும்போது விற்கும்போது அந்த ஸ்பாட்லேயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் பட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படி கிடையாது, எப்போ நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு பேர் தான் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் சொல்கிறோம். தென் டிஸ்க்ளோஷர், இட் இஸ் ஷோன் பை ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் shown by way of deduction in the invoice itself, but cash discount it is not shown in the invoice. Then ledger account, so trade discount a separate account is not open in the ledger, but cash discount a separate account is open in the ledger for discount received and discount allowed. discount எவ்வளோ நம்ம அலோவ் பண்ணோம் எவ்வளோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டோன்றதை செப்பரேட் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணணும் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அண்டு trade discount. Okay students,
The above revised questions are important for your November monthly test. So practice the questions revised in the class and solve the assignment in your assignment notebook. So if you have any doubt, please contact me. Thank you.